হ্যালো বন্ধুরা, দিস ইজ তানহা ফ্রম পড়াই এবং আজকে আমি তোমাদের সাথে তোমাদের ক্লাস 9-10 বইয়ের ইউনিট 1 যেটা গুড সিটিজেন্স সেটা নিয়ে কথা বলবো। সো লেসন 1-এ আছে রিড দ্য স্টোরি অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো। এখন আমরা এখানে একটা স্টোরি দেখতে পাচ্ছি, চলো এটা পড়ি। Long ago, a young man who lived in a village found a life of full problems and sufferings, quarrels, ill feelings, jealousy, and envy. All were part of everyday life there. So he left his house and went to a jungle to live him by himself. There he made a nice little hut with wood, bamboo, and reeds. Ah, how happy I am here, said the man to himself. But one day he found mice in his hut. অর্থাৎ আমরা শুরুতে কি জানতে পারলাম যে অনেক আগে একটা ভিলেজ ছিল যেখানে অনেক ঝগড়াঝাটি হতো, জেলাসি ছিল মানুষের মধ্যে, কিন্তু সে সেই গ্রামটা ছেড়ে একটা আলাদা গ্রামে গেছে, সেখানে একা থাকছে। একদম হঠাৎ করে একটা মাইস অর্থাৎ একটা ইঁদুর তার যেই হাটটা বানিয়েছিল, ঘরটা, সেখানে চলে আসলো। The little creature soon made a holes in his blanket, so he brought a cat to kill the mice. The cat needed milk, so he brought a cow. The cow needed grass and hay, so he brought a cowboy. The cowboy needed food, so he took a wife to cook meals. Then children were born to them, and the man found himself again in a family. So nobody can live alone unless that person is either angels or devils. People need food, shelter, companions, and cooperation. They need to help each other, and if they live in a family community, their need can be fulfilled. Hence, living in society can make people good and happy citizens. অর্থাৎ আমরা কি বুঝতে পারলাম, লোকটা যখন একটা মাউস চলে আসলো তার হাটের ভিতরে, সে তাকে মারার জন্য একটা বিড়ালকে আনলো। বিড়াল আনার পরে বিড়ালের খাওয়ার জন্য তার দুধ দরকার, তাই তিনি একটি গাও আনলো, গরু আনলো, গরুকে দেখাশোনার জন্য লোক আনলো, সেই কাউবয়কে দেখার জন্য, খাবারের জন্য তার বিয়ে করতে হলো, তার ফ্যামিলি হলো। অর্থাৎ আমরা কি বুঝতে পারলাম, একটা সোসাইটি আমরা নিজেরাই ক্রিয়েট করি। আমরা কেউ একা থাকতে পারি না, আমরা সবাই সবাইকে হেল্প করি প্রত্যেকটা কাজের জন্য। তো কখনোই কোনো মানুষ একা থাকতে পারে না। সো লিভিং ইন এ সোসাইটি can make people good and happy citizens. এবার চলে আসি লেসন 2-তে, নলেজ, স্কিলস অ্যান্ড অ্যাটিটিউডস। Discuss in the group if possible, answer the following questions, then read the text in B and answer the questions. এখানে আমরা একটা টেক্সটে দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, হোয়াট এলস ডু ইউ নিড ইন অ্যাডিশন টু ফুড, শেল্টার অ্যান্ড কোম্পানি টু বিকাম আ গুড সিটিজেন। অর্থাৎ আমরা শুরুতে যেটা আলোচনা করলাম সেটার অ্যান্সারটা এখানে দিতে হবে। এটা তোমাদের জন্য একটা টাস্ক, তোমরা যদি পারো তাহলে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা কমেন্ট সেকশনে লিখবে। এখন আমরা আরেকটা টেক্সট পড়ি। To be a good citizen, you have to prepare yourself to do good work in society. Well, then, how can you prepare yourself? তুমি কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে পারো? First, you need knowledge. Today's society is knowledge-based. Without having modern sciences, technologies, including ICT and other necessary subjects, you will have a difficulty living a good life. The other areas you are as a good citizen, you should have knowledge about your country, your state, your judicial system, your government, history and culture and traditions. Along with that, you need also to know the literature and moral values and religions, our socio-economic activities and educational system আমাদের জানতে হবে। অর্থাৎ যদি আমরা একটা সোসাইটিতে থাকতে চাই, অবভিয়াসলি আমরা যাযাবরের মতো থাকতে পারবো না। আমাদের প্রত্যেকটা সোসাইটিরই কিছু নর্মস থাকে, কিছু সিস্টেম থাকে, সেগুলো আমাদের জানতে হয়। সেকেন্ডলি, ইউ নিড স্কিলস টু ডু থিংস। নলেজ ইজ নট অলওয়েজ এনাফ. You must be able to apply your knowledge to do things practically. Finally, knowing that doing things will bring about a change in your behavior toward others. This behavioral change will show your attitude towards others. That is it will show how you think and feel about a person
or a thing, অর্থাৎ শুধুমাত্র নলেজ দিয়ে আমরা কিছুই করতে পারবো না, আমাদের ওটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। সাপোজ ইফ ইউ নো হাউ টু কুক, তুমি জানো কীভাবে রান্না করতে হয়, বাট ইউ নিড দ্য ইকুইপমেন্টস, বা তোমার খাবার লাগবে, তোমার সেটা রান্না করার জন্য তোমার হাঁড়ি পাতিল লাগবে, চুলা লাগবে, সে সব কিছুর জন্য, অর্থাৎ শুধু নলেজ দিয়ে হবে না, আমাদের সেই দ্য প্রসেস অফ মেকিং সামথিং সেটাও আমাদের জানতে হবে। এখন আরেকটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ ইউ আর আ স্টুডেন্ট, need to know about a group work in the classroom. So you ask yourself or to teacher or anybody, what is group work? Group work to key. You, or you may find about it in a book, তুমি এটা জানতে পারো, ইন্টারনেট থেকেও জানতে পারো। In this way you can know or you may have the knowledge about the group work. To do a group work, the class has to be divided into groups. Each group is to do some tasks given by the teacher or in the textbook. The group members will discuss and share the ideas and the points. And finally, one member will write the answer. All this knowledge about group work. সো আমরা কি বুঝতে পারলাম, একটা গ্রুপ ওয়ার্ক করতে গেলে আমাদের অনেকজনকে লাগবে, পার্টনার্স লাগবে, আমার ক্লাসমেটসদের লাগবে, আমরা একটা টপিক সিলেক্ট করব, দেন আমরা একজন ভাববে, আইডিয়াস দিবে সবাই, এবং ফাইনালি আমরা সেটাকে লিখব। Then you start working on your groups. In each group you take turns discussing points, answering questions and all. The your shyness will gradually disappear. অনেক সময় আমরা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় কিংবা বন্ধু অনেকেই থাকে ক্লাসে যারা একটু শাই থাকে, ইন্ট্রোভার্ট থাকে, কথা বলতে চায় না কারোর সাথে, গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের যেই শাইনেসটা সেটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়। You will develop an attitude of helping and cooperating with each other. You will learn to behave in a democratic way. ডেমোক্রেটিক ওয়ে বলতে একটা শান্তিপূর্ণ ওয়ে, যেটাতে সবার মতামত থাকবে, গণমতামত থাকবে। Most importantly, these behavioral changes taking place in your inside the classroom will be carried over outside the classroom in real life situations. অর্থাৎ স্কুল থেকে আমরা যা শিখছি বা আমাদের ইনস্টিটিউশন থেকে আমরা যা শিখছি সেটা আমরা আমাদের লাইফে, আমাদের পার্সোনাল লাইফে, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইউজ করতে পারছি। এখন চলো তোমাদের আরেকটা সিচুয়েশন দেওয়া হোক। Suppose Ronnie's mother gave him 50 taka to buy salt and chilies. On his way to the market, Ronnie found a poor passerby trying to hold up a boy up, who was lying on the road, groaning. Coming near, Ronnie saw that it was his classmate Tony, who was hit by a speeding motorbike. Immediately, he called a baby taxi and took Tanim to the clinic. From there, he phoned Tan's parents. When they came to clinic, Ronnie returned home without salt and chilies. He paid the money to the taxi driver. Now discuss in groups the following questions. Like এখানে একটা সিচুয়েশন দেওয়া হয়েছে যে রনির মা তাকে কিছু জিনিস কিনতে পাঠিয়েছে, কিন্তু সাডেনলি হি স তার ফ্রেন্ড তনিম অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, অ্যান্ড সে সেই টাকাটা দিয়ে তনিমকে হসপিটালে নিয়ে গেছে। না হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, যে রনের এই কাজটা করা ঠিক হয়েছে কিনা? এটা একটা সিচুয়েশন। ডিড রনি ডু দ্য রাইট থিং অর দ্য রং থিং? এটা তোমার ওপিনিয়ন। ইউ ক্যান কমেন্ট আস ইন আওয়ার চ্যাট বক্স, আর আমাদের কমেন্ট বক্সে জানতে পারো। আমার মতে হি ডিড আ রাইট থিং। What do you think his mother will do when Ronnie comes back home without salt and chilies? এখন তার মার যদি ভ্যালুস ভালো থাকে, অবশ্যই সে তাকে কিছু বলবে না, আরও খুশি হবে যে রনি তার ফ্রেন্ডকে হেল্প করেছে। What Ronnie should have done in this situation? What do you mean by responsibility? এখন এখানে কথা চলে আসি রেসপন্সিবিলিটি। রেসপন্সিবিলিটি মিনস তুমি তোমার যে সিচুয়েশনটা, তুমি যেখানে বসবাস করছো, যে এরিয়াতে বসবাস করছো, বা ফ্যামিলিতে বা তোমার স্কুলে, সেখানে তোমার কি রেসপন্সিবিলিটিস থাকতে পারে। আমি বলবো এই ক্ষেত্রে, এই সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে ও সমাজের প্রতি একটা রেসপন্সিবিলিটি দেখিয়েছে। তনিমকে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচানোর জন্য যে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছে, এটা না ও যদি তনিমকে অ্যাভয়েড করে যেত, দেন তনিম মাইট ডাই। তো বাট সে সেটা করেনি। সো আমরা বুঝতে পারি যে হি ডিড আ গুড থিং, অ্যান্ড সে তার যেই ভ্যালুসগুলো আছে, মোরালগুলো আছে, সেগুলোকে সে ভালোভাবে পালন করেছে।
এখন আমরা একদম প্রফেশনালি এক্সাম্পল দিই হোয়াট ইজ রেসপন্সিবিলিটি. A responsibility is a duty or an obligation to do something. For example, you have the responsibility to take care of your parents in their old age, to attend school and purpose your studies properly, and so on. You have also the responsibility to society and the government. A responsibility is also an obligation or a duty not to do something. For example, you have the responsibility not to steal a book from a public library or not to put your building materials on the footpath. সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যদি আমরা যদি একটা জিনিস চুরি করে নিয়ে যাই বা আমরা একটা ময়লা জিনিস যদি রাস্তায় ফেলে দিই, এগুলো তো আমাদের মোরাল ভ্যালুজের মধ্যে পড়ে না, রাইট? তো এগুলো আমাদের রেসপন্সিবিলিটি. বাট দেয়ার আর রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাজ ওয়েল. শুধু আমরাই করব, গভর্নমেন্ট করবে না, এমন হবে না. They have to ensure the basic necessities of the life, including food, clothing, shelter, education and medical care to the public. ঠিক আছে, তাহলে যদি আমরা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কথা বলতে চাই, একটা হচ্ছে পার্সোনালাইজড রেসপন্সিবিলিটি, আর একটা হচ্ছে গভর্নমেন্টাল রেসপন্সিবিলিটি. তার মধ্যে আসে আমাদের ফ্রিডম অফ প্রেস, ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন, ইকুয়ালিটি অফ মেন অ্যান্ড উইমেন, অ্যাবভ অফ. এখন আমরা যেসব নিয়ে কথা বলেছি এই সব কিছুর মধ্যেই একটা ল থাকে. সো আই হোপ তোমাদের এই ডিসকাশনটা পছন্দ হয়েছে. If you have any questions, let me know in the comment section, and thank you for now.